প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। পেডাগজি বিষয়ৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। ইয়াৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত মই MCQs ডিছকাছ কৰিম। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যদি কিবা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ লগত জানিবলগীয়া আছে নতুন কথা, সেয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰম্ভ কৰোঁ। হোৱাট ইজ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন? ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন হয় কি? এডুকেশ্যন ফৰ অনলি ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিজেবিলিটিছ নে এডুকেশ্যন ডেট এক্সক্লুড ষ্টুডেণ্টছ উইথ স্পেচিয়েল নিডছ নে এডুকেশ্যন ডেট একমডেটছ অল লাৰ্ণাৰ্ছ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দেয়াৰ এবিলিটিছ নে এডুকেশ্যন অনলি ফৰ গিফটেড ষ্টুডেণ্টছ? কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এডুকেশ্যন ডেট একমডেটছ অল লাৰ্ণাৰ্ছ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দেয়াৰ এবিলিটিছ, য'ত সকলো লাৰ্ণাৰসকলক একত্ৰিত কৰা হয় তেওঁলোকৰ সমৰ্থ যিয়ে নহওক কিয়। নেক্সট, which of the following is a key principle of inclusive education? তলৰ কোনটো ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ এটি মুখ্য নীতি হয়? Segregation of students with disabilities, equal access to learning opportunities for all students, providing separate curriculum for students with disabilities, limiting resources to students with special needs. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব equal access to learning opportunities for all students. Next, the goal of inclusive education is to what? Inclusive educationৰ মুখ্য লক্ষ্য কি? Provide special schools for students with disabilities, integrate all students into mainstream classrooms, create a barrier-free and supportive learning environment, focus only on academic excellence. শুদ্ধ উত্তৰ create a barrier-free and supportive learning environment. Next, what does the term Universal Design for Learning UDL refer to? Universal Design for Learning এ কি বুজায়? Designing education for only students with disabilities, adapting teaching methods to fit only high-performing students, নে creating flexible learning environments that accommodate diverse learning needs, নে developing a single standard curriculum for all? শুদ্ধ উত্তৰ creating flexible learning environments that accommodate diverse learning needs. Next, which of the following acts promotes inclusive education in India? তলৰ কোনটো এক্টে ভাৰতবৰ্ষত ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনক প্ৰমোট কৰে? The Right to Education Act 2009, the Disabilities Act 1995, the Rehabilitation Act 1973, the National Education Policy 2020. শুদ্ধ উত্তৰ The Right to Education Act 2009. Next, what role does an inclusive teacher play? Inclusive teacher কি ভূমিকা লয়? Ensuring that only students with similar abilities are grouped together using differentiated instruction to meet the needs of all students, focusing only on the average performing students, encouraging students to work independently without interaction. শুদ্ধ উত্তৰ using differentiated instruction to meet the needs of all students. Next, which of the following is not a barrier to inclusive education? তলৰ কোনটো inclusive educationৰ barrier নহয়? Lack of teacher training, positive attitude toward diversity, inaccessible infrastructure, negative societal attitudes. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব positive attitude toward diversity. Next, what is the primary benefit of inclusive education? Inclusive educationৰ primary লাভ কি হয়? Increase competition among students, improved learning outcomes for only high achieving students,
development of empathy, collaboration, and mutual respect, নে reducing the diversity of the classroom? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব development of empathy, collaboration, and mutual respect. Next, in an inclusive classroom, the role of assistive technology is to what? যদি আমি ইনক্লুজিভ ক্লাছৰুমৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এছিষ্টিভ টেকন'লজিৰ ভূমিকা কি হয়? Provide exclusive tools for students with disabilities only, replace the need for teachers, support diverse learners in accessing the curriculum, focus solely on physical disabilities. শুদ্ধ উত্তৰ support diverse learners in accessing the curriculum. Next, which strategy best promotes inclusivity in a classroom? তলৰ কোনটো strategy বা কৌশলে inclusivity classroomত বহুত বেছি promote কৰে? Streaming students by ability, encouraging peer tutoring and collaborative learning, setting rigid expectations for all students, using a standardized teaching approach for everyone. শুদ্ধ উত্তৰ encouraging peer tutoring and collaborative learning. Next, the concept of inclusive education is based on which principle? Inclusive education is a concept. এইটো তলৰ কোনটো নীতিৰ আধাৰত সৃষ্টি হোৱা? Equality and equity in education, segregation of students based on abilities, exclusive education for gifted learners, uniformity in curriculum delivery. শুদ্ধ উত্তৰ equality and equity in education. Next, which of the following best describes the philosophy of inclusive education? তলৰ কোনটোৱে inclusive educationৰ philosophy ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে? Teaching methods should be the same for all students. Education should cater to the needs of diverse learners in one system. Special education should replace mainstream education. Only students with disabilities need support in schools. শুদ্ধ উত্তৰ education should cater to the needs of diverse learners in one system. Next, who introduced the concept of least restrictive environment in education? তলৰ কোনজনে এই কনসেপ্টক ডেভেলপ কৰিছে? কনসেপ্টৰ নাম least restrictive environment in education. John Dewey, Individuals with Disabilities Education Act IDEA, Lev Vygotsky, Jean Piaget. শুদ্ধ উত্তৰ Individuals with Disabilities Education Act IDEA. Next, what does inclusion mean in the context of education? যদি আমি এডুকেশ্যনৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ ইনক্লুজনে কি বুজায়? Placing all students in the same classroom without support, providing a supportive environment that meets diverse needs, segregating students with special needs into special schools, focusing only on academic achievements. শুদ্ধ উত্তৰ providing a supportive environment that meets diverse needs. Next, the Salamanca Statement 1994 emphasized what? Salamanca Statement যেটো 1994ত আহিছিল এটো কিহত গুৰুত্ব দিয়ে? Segregated education for children with disabilities, mainstreaming students with disabilities only if they excel, নে education as a fundamental right for all irrespective of disabilities, নে prioritizing gifted education over inclusive systems. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব education as a fundamental right for all irrespective of disabilities. Next, which theoretical framework is most associated with inclusive education? তলৰ কোনটো theoretical framework inclusive educationৰ লগত খুব বেছিকৈ জড়িত? Behaviorism, social constructivism, psychoanalysis, classical conditioning. শুদ্ধ উত্তৰ social constructivism. Next, in the context of inclusive education, equity refers to what? Inclusive educationৰ প্ৰসংগত equity কি বুজায়? Providing the same resources to all students,
ensuring all students receive what they need to succeed, treating all students exactly the same, eliminating diversity in the classroom, Huddha Uttar, ensuring all students receive what they need to succeed. Next, the concept of inclusive education supports the idea of what? Inclusive education is a concept. Eto ki idea mane support kore. Viewing diversity as a resource, not a challenge, focusing only on students with special needs, teaching through a fixed and uniform curriculum, limiting classroom participation for students with disabilities. Huddha Uttar, viewing diversity as a resource, not a challenge. Next, which international declaration promotes inclusive education? Tolor kuntu international declaration inclusive education promote kore. Universal Declaration of Human Rights 1948, Dakar Framework for Action 2000, Salamanca Statement 1994, Kyoto Protocol 1997. Udhautor, Salamanca Statement 1994. Next, what is the role of teachers in inclusive education? Inclusive educationot শিক্ষকৰ ভূমিকা কি থাকে? To implement differentiated instruction tailored to each student's needs, to focus solely on high achieving students, to create a uniform learning environment for all students, to prioritize students without disabilities. Huddha Uttar, to implement differentiated instruction tailored to each student's needs. Next, what does differentiated instruction mean in the context of inclusive education? Inclusive educational প্ৰসংগত differentiated instruction কি বুজায়? Teaching all students using the same methods, adapting teaching strategies to meet the diverse needs of learners, segregating students based on their abilities, providing extra resources only to students with disabilities. Huddha Uttar habo, adapting teaching strategies to meet the diverse needs of learners. Next, the term Universal Design for Learning UDL in short is associated with what? Universal Design for Learning kihor logot jorito? A fixed curriculum for all students, designing flexible learning environments to accommodate all learners, creating separate learning tracks for students with disabilities, standardized testing for inclusive education. Huddha Uttar. B. Designing flexible learning environments to accommodate all learners. Next, what is the meaning of least restrictive environment? Least restrictive environment LREৰ meaning to কি? Providing education to students with disabilities in separate classrooms, integrating students with special needs into mainstream classrooms as much as possible, restricting access to mainstream education for students with special needs, limiting social interactions between students. Huddha Uttar, integrating students with special needs into mainstream classrooms as much as possible. Next, the term Individualized Education Program IEP refers to what? Ki bujai? A general plan for all students in a school, a personalized plan designed to meet the specific needs of a student with disabilities, a program for gifted students only, a curriculum designed for physical education. Huddha Uttar habo, a personalized plan designed to meet the specific needs of a student with disabilities. Next, what does the term inclusion signify in education? Is a term inclusion শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি বুজায়? Exclusively focusing on students with disabilities, segregating students based on their academic abilities, educating all students together in a supportive environment, providing a different syllabus for every student. Huddha Uttar, educating all students together in a supportive environment. Next, the term equity in inclusive education refers to what? Inclusive educationৰ ক্ষেত্ৰত education কি বুজায়? Treating every student in the same way, providing equal resources to all students regardless of their needs, ensuring all students receive the support they need to succeed,
focusing only on students with disabilities, Huddha Uttar, ensuring all students receive the support they need to succeed. Next, assistive technology in inclusive education means what? Assistive technology inclusive educational প্ৰসংগত কি বুজায়? Gadgets designed for entertainment purposes, technology used to assist teachers in administrative work, tools and resources used to support students with disabilities in learning, advanced technology used only in special education schools. Huddha Uttar, tools and resources used to support students with disabilities in learning. Next, what does barrier-free environment refer to in inclusive education? Barrier-free environment ki bujhai? Schools without any restrictions for students, physical, social and cultural accessibility for all students, schools with no rules or regulations, separate environments for students with disabilities. Huddha Uttar, physical, social and cultural accessibility for all students. Next, the term mainstreaming refers to what? Mainstreaming a শব্দই কি বুজায়? Removing students with special needs from general classrooms, placing students with disabilities in regular classrooms with minimal support, integrating students with disabilities into regular classrooms with proper accommodations, creating separate schools for students with disabilities. Huddha Uttar, integrating students with disabilities into regular classrooms with proper accommodations. Next, what is multi-sensory learning? Multi-sensory learning to ki hoy? Teaching that uses only visual aids, an approach that engages multiple senses like sight, sound and touch, a teaching method restricted to auditory learners, learning through one dominant sensory channel. Huddha Uttar, an approach that engages multiple senses like sight, sound and touch. Next, who is known as the father of inclusive education? Father of inclusive education বুলি কাক কোৱা হয়? John Dewey, Frederick Froebel. It doesn't have a single founder, it evolved through collective efforts. Lev Vygotsky. Huddha Uttar, it doesn't have a single founder, it evolved through collective efforts. Next, who is considered the proponent of zone of proximal development, which underpins social constructivism in inclusive education? G. Piaget, Lev Vygotsky, B.F. Skinner, Howard Gardner. Huddha Uttar, Lev Vygotsky. Next, who introduced the concept of universal design for learning in education? Kune anisile? David H. Ross, John Dewey, Howard Gardner, Maria Montessori. David H. Ross. Next, the multiple intelligence theory, which promotes the idea of catering to diverse learners in an inclusive classroom, was proposed by whom? Kune onaitu? Lev Vygotsky, Howard Gardner, B.F. Skinner, Paulo Freire. Huddha Uttar, Howard Gardner. The proponent of experiential learning, which supports inclusivity by emphasizing learning through experiences, is what? Kune etu anisile? Ji inclusivity support kore experiential learning. David Kolb, G. Piaget, Albert Bandura, Erik Erikson. David Kolb. Next, who is associated with the development of the ecological systems theory relevant to understanding the environmental context of inclusive education? Ecological system theory kune ona jitu inclusive educationor মানে প্ৰসংগত বহুত সহায় হয়? Bronfenbrenner, Lev Vygotsky, John Dewey, Jerome Bruner. Bronfenbrenner. Next, who is often referred to as the father of modern education and influenced the philosophy of inclusive education? কাক কোৱা হয় father of modern education বুলি? Frederick Froebel, Piaget, Dewey ne Montessori. Huddha Uttar, Dewey. Next, the concept of differentiated instruction was popularized by whom? Differentiated instruction kune popular korisil? Carroll and Tomlinson, Howard Gardner, Maria Montessori, Lev Vygotsky. Carroll and Tomlinson. Next, who developed the idea of scaffolding, which is widely applied in inclusive education by teaching? Lev Vygotsky, Jerome Bruner, B.F. Skinner, G. Piaget, Jerome Bruner. Huddha Uttar.
The proponent of the pedagogy of the oppressed, emphasizing education as a tool for liberation and inclusion. কাক কোনে পেডাগজি অফ দ্য অপ্ৰেছ এই কনচেপ্টটো আনিছিলে যাৰ দ্বাৰা লিবাৰেশ্যন মানে শিক্ষাক এটা লিবাৰেশ্যনৰ টুল বা ইনক্লুজনৰ টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় পল ফ্ৰেৰী এলবাৰ্ট বান্দুৰা লেভ য়স্কি জন ডিভি শুদ্ধ উত্তৰ পল ফ্ৰেৰী নেক্সট ইন উইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য সালামাঙ্কা ষ্টেটমেণ্ট অন ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন এডপ্টেড 96, 1994, 2000 শুদ্ধ উত্তৰ 1994 The Individuals with Disabilities Education Act IDEA কেতিয়া আনা হৈছিল 1965, 75, 80, 90, 1975 In which year did UNESCO publish the Education for All EFA Declaration emphasizing inclusive education 1994, 2000, 2010, 1990 The Right of Children to Free and Compulsory Education Act RTE was enacted in India in which year 2002, 5, 9, 12 শুদ্ধ উত্তৰ 9 The concept of universal design for learning UDL was first formalized in which year 1995, 2000, 2004 শুদ্ধ উত্তৰ 2000 Next in which year was the Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD adopted by the United Nations 1995, 2000, 2006, 2010, 2006 Next, when was the Education for All Handicapped Children Act passed in the United States, which later evolved into IDEA? 1965, 97, 1975, 1985. শুদ্ধ উত্তৰ 1975. Next, the Dakar Framework for Action, which reaffirmed the global commitment to inclusive education, was adopted in which year? 1994, 2000, 2005, 2010, 2000. In which year did India ratify the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD, 2006, 7, 8, 9, 2007? When was the Persons with Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act passed in India? 1995, 1995, 2005 to 2010, 1995. Which of the following is not a feature of inclusive education? তলৰ কোনটো inclusive educationৰ feature নহয়? Celebrating diversity in the classroom, segregating students based on their abilities, providing equal opportunities for all learners, promoting participation and reducing exclusion, segregating students based on their abilities to নহয়. One key feature of inclusive education is what? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ Flexible teaching methods tailored to diverse needs. প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক আহি থকা হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই স্কুল টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত পেডাগজিৰ এটি অভিন্ন অংগ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত জড়িত MCQs ডিছকাছ কৰিম যদি আপোনালোকে প্ৰতিটো টপিকৰ লগত জড়িত স্পেচিয়েলি GT আৰু PGT টেটৰ বাবে বনোৱা পেডাগজিৰ লগত জড়িত MCQs PDF নোট যদি বিচাৰিছে কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ কমিউনিটি যিটো টেব ইউটিউবৰ তাত হেতু উপলব্ধ আছে তাত কেনেকৈ কিনিব পাৰি আপোনালোকে তাত পাই যাব হেতু আৰু আপোনালোকে প্ৰতিটো বিষয়ৰে প্ৰায় মানে প্ৰতিটো টপিকৰে প্ৰায় 200ৰো অধিক MCQs পাব যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক তেতিয়া ল'ব নহ'লে নিজা সেলফ ষ্টাডি কৰিলে হ'ব গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ What is the primary focus of a constructivist learning environment? তলৰ কোনটো constructivist learning environmentৰ primary focus হয় Memorization of facts, passive learning, ne student-centered and active learning, ne teacher-led instruction. শুদ্ধ উত্তৰ student-centered and active learning. Next, which of the following strategies is essential for creating an inclusive classroom? তলৰ কোনটো কৌশল দৰকাৰ হয় যদি আমি inclusive classroom সৃষ্টি কৰোঁ
assigning the same task to all students, ignoring cultural differences, differentiating instruction based on students' needs, discouraging collaboration. Huddha uttor, differentiating instruction based on students' needs. Next, in the context of classroom management, the term positive reinforcement means what? যদি আমি ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট এই শব্দটোৱে কি বুজায় এই বাক্যটোৱে পানিছিং আনডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ ইগনৰিং নিগেটিভ বিহেভিয়াৰ ৰিৱাৰ্ডিং ডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ নে ইউজিং নিগেটিভ ফিডবেক শুদ্ধ উত্তৰ ৰিৱাৰ্ডিং ডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ Next, a learning environment that promotes inquiry and exploration is based on which educational approach? এনে এটা learning environment য'ত inquiry আৰু explorationক promote কৰা হয় হেতু কেনে ধৰণৰ educational approach? Behaviorism, constructivism, traditionalism, structuralism. শুদ্ধ উত্তৰ constructivism. Next, which of the following is not a characteristic of an effective learning environment? তলৰ কোনটো ইফেক্টিভ লাৰ্নিং এনভাইৰনমেণ্টৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয় ক্লিয়াৰ ৰুলছ এণ্ড এক্সপেক্টেশ্যনছ কলাবৰেটিভ এক্টিভিটিজ ফ'কাছ অন ৰট লাৰ্নিং ফ্লেক্সিবিলিটি টু এডেপ্ট টু ষ্টুডেণ্টছ নিডছ শুদ্ধ উত্তৰ ফ'কাছ অন ৰট লাৰ্নিং মুখস্থ বিদ্যাত যদি ফ'কাছ কৰে সেয়া ইফেক্টিভ লাৰ্নিং এনভাইৰনমেণ্টৰ বৈশিষ্ট্য নহয় নেক্সট which pedagogy is best suited for enhancing critical thinking skill তলৰ কোনটো pedagogy critical thinking skill ok বঢ়াবৰ বাবে খুব ভাল lecture based teaching project based learning memorization techniques ne punishment driven learning শুদ্ধ উত্তৰ project based learning next what does the term scaffolding in education refer to এই শব্দটো সকে আপোনালোকে প্ৰায় শুনিছে আৰু বহুত আমি এমসিকিউ ইয়াৰ লগত জড়িত ডিসকাস কৰিছো গতিকে scaffolding এ টাৰ্মটো শিক্ষাত কি বুজায় building permanent structures in classrooms gradual support provided to students to achieve learning goals, removing all forms of assistance, repeating the same content for clarity. শুদ্ধ উত্তৰ gradual support provided to students to achieve learning goals. Next, which of the following best describes experiential learning? তলৰ কোনটো experiential learning ok ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে? Learning through lectures, learning by doing, learning by reading alone, learning by memorizing, learning by doing শুদ্ধ উত্তৰ Next, a teacher wants to evaluate higher order thinking skills, which appropriate. এজন শিক্ষকে যদি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত থকা হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিলক জুখিব বিচাৰিছে মূল্যায়ন কৰিব বিচাৰিছে তলৰ কোনটো উপযুক্ত হ'ব ট্ৰু/ফলছ টেষ্ট এছে ৰাইটিং মেটচিং টাইপ কুৱেশ্যনছ ফিল ইন দ্য ব্লেংক কুৱেশ্যনছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছে ৰাইটিং নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ ফিডবেক ইন এ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টত feedback or bhumika ki to criticize the student to guide and improve learning to increase teacher dominance to measure memorization শুদ্ধ উত্তৰ to guide and improve learning next which of the following best promotes active learning তলৰ কোনটো active learning ok খুব ভালকৈ promote কৰে group discussions listening to lectures copying notes from the board watching a recorded video শুদ্ধ উত্তৰ group discussion to next what is the aim of formative assessment Formative assessment কিয় কৰা হয় assigning final grades identifying areas for improvement during learning process comparing students performance with peers determining eligibility for certification শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব identifying areas for improvement during the learning process next which of the following is an example of a democratic learning environment তলৰ কোনটো গণতান্ত্ৰিক learning environment এটা উদাহৰণ হয় the teacher makes all decisions unilaterally students collaborate in setting classroom rules strict adherence to preset rules focus on individual competition only শুদ্ধ উত্তৰ students collaborate in setting classroom rules next what is the teacher's role in a flipped classroom model flipped classroom modelot শিক্ষকৰ ভূমিকা কি deliver lectures during class time facilitate discussions and activities during class focus only on assessing students avoid interacting with students শুদ্ধ উত্তৰ facilitate discussions and activities during class next which theory emphasizes that learning occurs through interaction with others in a social context তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথা গুৰুত্ব দিয়ে যে লাৰ্নিং আমি ইন্টাৰেকশন কৰি বেলেগৰ লগত
সামাজিক প্ৰসংগত তেতিয়াহে হয় বিহেভিয়ৰিজম কগনিটিভিজম social constructivism নে humanism social constructivism next what is an essential component of an effective learning and environment effective learning environment তলৰ কোনটো আৱশ্যকীয় কম্পোনেন্ট হয় অংগ হয় strict discipline without flexibility opportunities for students to ask questions and explore ideas sole reliance on textbooks teacher-centered teaching methods উত্তৰ opportunities for students to ask questions and explore ideas next in Bloom's taxonomy which level focuses on the ability to judge the value of materials or method Bloom's taxonomy মতে তলৰ কোনটো level এইটো কথাত ফোকাস কৰে য'ত যিকোনো ষ্টুডেণ্টৰ এবিলিটি আছে না নাই যিকোনো মেথড বা বস্তু ভ্যালুটো বুজি পাইছে নাই তাক মানে চাবলে understanding application evaluation analysis evaluation next a teacher integrates storytelling into a math lesson to explain a concept this approach is an example of what এজন শিক্ষকে গণিত শিকাবলে কাহিনীৰ মানে সহায় লয় যাতে ভালকে বুজি পায় গতিকে এইটো কিহৰ উদাহৰণ হ'ব multidisciplinary learning rote memorization passive learning punishment driven learning multidisciplinary learning হ'ব next which of the following is an example of intrinsic motivation in learning তলৰ কোনটো intrinsic motivation in learning or উদাহৰণ হয় a student studies to win a prize a student learns because they enjoy gaining new knowledge a student works hard to avoid punishment a student completes homework because of peer pressure উদাহৰণ a student learns because they enjoy gaining new knowledge next what is differentiated instruction differentiated instruction কি হয় teaching all students with the same methods adapting teaching strategies to meet the diverse needs of students segregating students based on their abilities allowing only advanced learners to participate উদাহৰণ adapting teaching strategies to meet the diverse needs of students next in a collaborative classroom the teacher's primary role is to what collaborative classroom on শিক্ষকৰ ভূমিকাটো কি থাকে মুখ্য ভূমিকা dictate the learning process facilitate and guide group activities focus only on individual work maintain strict classroom rules উত্তৰ facilitate and guide group activities next what is the key characteristic of project based learning or এটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি focus on standardized tests completing isolated worksheets solving real world problems through active exploration memorizing facts for exams solving real world problems through active exploration শুদ্ধ উত্তৰ next a constructivist teacher is likely to what এজন constructivist teacher কি কৰিব provide ready made solutions to students encourage students to discover knowledge themselves avoid the use of technology rely solely on traditional methods of teaching শুদ্ধ উত্তৰ encourage students to discover knowledge themselves next the best way to ensure long term retention of information in student is to what যদি আমি ষ্টুডেণ্টৰ মনত ইনফৰমেশ্যনটো যাতে বহুত বেছি দেৰিলৈকে থাকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে repeat the content multiple times without context connect new information to prior knowledge and experiences focus only on theoretical concepts use rote memorization connect new information to prior knowledge and experiences শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানে যেটো অলৰেডি নলেজ আপোনাৰ আছে এক্সপেৰিয়েন্স আছে তাৰ লগত কানেক্ট কৰা next which of the following classroom activities supports the development of a critical thinking তলৰ কোনটো classroom activity critical thinking development সহায় কৰে memorizing definitions participating in debates copying answers from the board watching a documentary passively participating in debates next what does learning by doing primarily emphasize learning by doing a কি কথাত গুৰুত্ব দিয়ে passive observation experiential learning memorizing content strict adherence to rules experiential learning হ'ব next which of the following practices fosters critical thinking in student তলৰ কোনটো প্ৰেক্টিস ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিটিকেল থিংকিং বঢ়াই দিয়ে encouraging rote memorization asking open-ended questions avoiding group discussions limiting exposure to diverse viewpoints শুদ্ধ উত্তৰ asking open-ended questions next in an effective learning environment which is a key role of the teacher effective learning environment শিক্ষকৰ কি ভূমিকা থাকে
solely delivering lectures, acting as a guide and facilitator, dictating every aspect of the classroom, enforcing strict rules without flexibility, acting as a guide and facilitator. Which learning style is characterized by a preference for hands-on activities? তলৰ কোনটো লাৰ্নিং ষ্টাইলৰ এটো বৈশিষ্ট্য হয় য'ত হেণ্ডছ অন এক্টিভিটিজটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰা হয় অডিটৰী ভিজুৱেল কাইনেস্থেটিক বা ভাৰ্বেল কাইনেস্থেটিক শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এ টিচাৰ ৱান্টছ টু এনকাৰেজ কলাবৰেটিভ লাৰ্নিং which of the following activities is best suited for this purpose এজন শিক্ষকে যদি কলাবৰেটিভ লাৰ্নিঙক গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো উদ্দেশ্য মানে কোনটো এক্টিভিটি ভাল হ'ব এই উদ্দেশ্যৰ বাবে Silent reading, individual quizzes, group projects, watching videos independently, group projects শুদ্ধ উত্তৰ Next, which classroom approach is most effective for addressing diverse student needs? যদি আমি এটা ক্লাছৰুমৰ কথা কওঁ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু থাকেই তাত আমি সিহঁতক ভাল এটা স্কিল দিবলৈ কোনটো এপ্ৰ'চ ল'ম ইউনিফৰ্ম টিচিং মেথডছ Differentiated instruction focusing only on high achievers, ignoring learning differences. Differentiated instruction শুদ্ধ উত্তৰ Next, what does a learner-centered environment prioritize? Learner-centered environment কি গুৰুত্ব দিয়ে মানে কি হক ভাল পায় Teachers control over learning, students active participation and engagement, emphasize on standardized testing, completion of a rigid syllabus. Students active participation শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ According to Vygotsky, what is zone of proximal development? ZPD মানে কি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ The gap between what learners can do independently and what they can achieve with guidance. Next, what is the primary purpose of summative assessment? Summative assessment or purpose to কি To measure cumulative learning at the end of an instruction period. Next, which of the following best reflects inquiry-based learning? Inquiry-based learning তলৰ কোনটোত প্ৰতিফলিত হয় শুদ্ধ উত্তৰ encouraging students to ask questions and investigate solutions next what does reflective teaching involve reflective teaching involved কি বস্তু হুমাই থাকে analyzing and improving one's teaching practices which method is most suitable for fostering creativity in studenter মাজত যদি creativity বঢ়াব বিচাৰো তেতিয়া তলৰ কোনটো মেথড কামত আহে problem solving activities in pedagogy what does peer learning mean peer learning কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ জানে আপোনালোকে learning through interaction and collaboration with classmates which principle is central to differentiated instruction differentiated instructionৰ বাবে তলৰ কোনটো নীতি কেন্দ্ৰীয় হয় মানে মেইন হয় tailoring instruction to individual students abilities and interests which is a characteristic of a flipped classroom তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য হয় students learn content at home and engage in activities during class এই ভিডিঅ'টিত পেডাগজিৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন সলভ কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে মই বনোৱা পেডাগজিৰ বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰৰ PDF যদি লাগে আৰু লগত আপোনালোকে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ পেডাগজিৰ লগত জড়িত কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু বহুত সলিউশনো পাব যদি আপোনালোকে সেই PDF সমূহ কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে মোক ইমেইল কৰিলে হ'ল মোৰ ইমেইলটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু তাৰ বাহিৰে মই কিবাটো দি থৈছো কমিউনিটি পোষ্টত 500 টকা হ'ব যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া কিনিব পাৰে যদি নকৰে একো নাই আপুনি নিজে কষ্ট কৰক পঢ়ক আপোনাৰ কাম হ'ব গতিকে প্ৰশ্নটো হ'ল the rote memorization of facts and bytes of information is characteristic of which level of teaching ইয়াত কৈছে যে যেতিয়াই কোনো এজন ষ্টুডেণ্টে মুখস্থ কৰে বহুত বেছি ফ্যাক্ট মানে তথ্য মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে মুখস্থ কৰে আৰু তেতিয়া আপুনি তেনে ধৰণৰ টিচিংক শিক্ষণক কি বুলি ক'ব memory level of teaching ne understanding level of teaching ne reflective level of teaching ne dynamic level of teaching শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব memory level of teaching next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ this method of learning combines online learning with face to face learning তলৰ কোনটো method learning method
অনলাইন লাৰ্ণিং মেথড হয় কিন্তু ফেচ টু ফেচ হয় মানে এজনে টিচাৰে ষ্টুডেণ্টক দেখি থাকিব আৰু ষ্টুডেণ্টেও টিচাৰক দেখি থাকিব তাক কি বুলি ক'ব ৰিফ্লেক্টিভ ব্লেণ্ডেড কেছ ষ্টাডি নে চিমুলেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্লেণ্ডেড নেক্সট প্ৰশ্ন This is a diagram for representing task, works, concept or items linked to and arranged around a central concept or subject. গতিকে যদি ইয়াত কৈছে যে যদি আমি এনেকুৱা এটা ডায়েগ্ৰাম বনাওঁ য'ত কাম থাকিব আৰু কনচেপ্ট থাকিব আইটেম থাকিব আৰু সেইটো বিশেষ এটা কনচেপ্ট বা ছাবজেক্টৰ লগত জড়িত থাকিব তাক আপুনি কি বুলি ক'ব প্ৰপ চাৰ্ট মাইণ্ড মেপ নে শ্লাইড শুদ্ধ উত্তৰ মাইণ্ড মেপ হ'ব নেক্সট In evaluation, this term is applied to the expression of opinion or judgment regarding some situation, object or character and is quantified. Evaluationত এই টাৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কৈছে তলৰ টাৰ্মটো ইয়াত আমি চাম সেইটো কি হয় য'ত আপুনি নিজৰ অপিনিয়ন জাজমেণ্টটো এক্সপ্ৰেছ কৰে যিকোনো চিটুৱেশ্যন বা যিকোনো অবজেক্ট বা যিকোনো কেৰেক্টাৰৰ বিষয়ে আৰু তাক আপুনি কি বুলি ক'ব তাক ক'ব ৰেটিং নেক্সট দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া টু কণ্ডাক্ট কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্টিং ফৰ এক্সামছ লাইক UGC, NET, NEET, CPET, etc. is what? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি Next, the philosophy tends to believe that logic and reason are the means of acquiring knowledge. তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল ফিলচফিয়ে এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে লজিক আৰু ৰিজনেহে আমাক আচল নলেজটো দিয়ে এক্সপেৰিমেণ্ট ৰেচনেলিজম অবজাৰ্ভিজম নে থিয়ৰী ৰেচনেলিজম শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট দিছ টাইপ অফ ৰিচাৰ্চ ইনভলভছ কালেক্টিং এণ্ড এনালাইজিং নিউমেৰিকেল ডাটা এইটো ৰিচাৰ্চৰ প্ৰশ্ন গতিকে মই এইটো স্কিপ কৰি দিছোঁ নেক্সট হলে যাওঁ Principles and guidelines that help us to uphold the things we value are known as এইটো ইথিকেল পেডাগজিত পৰিব যে প্ৰিন্সিপল আৰু গাইডলাইন যিটোৱে এজন ব্যক্তিক মানে ভ্যালুৱেবল কৰে তাক আপুনি কি বুলি ক'ব এথিক্স বুলি ক'ব নেক্সট Which is the theory that states all knowledge is based on experience derived from the senses? তলৰ কোনটো থিয়ৰিয়ে এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে সকলো আমাৰ নলেজ সেন্সৰ পৰা আহে এইটো হ'ব আমাৰ এডুকেশ্যনেল ফিলচফি তাৰ লগত জড়িত হ'ব শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ এম্পিৰিচিজম ওকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Report development. এইটো ইয়াতে সামৰিছোঁ চ' মই এটা ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত এছেছমেণ্ট এণ্ড ইভালুৱেশ্যন বিষয়ৰ কেইটামান MCQs এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল What is the primary purpose of formative assessment? Formative assessment কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি to rank students to improve teaching and learning to prepare for competitive exams নে to assign final grades শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to improve teaching and learning সেইভাবে formative assessment কৰা হয় next which of the following is not a characteristic of summative assessment তলৰ কোনটো summative assessmentৰ বৈশিষ্ট্য নহয় a conducted at the end of a course helps in certification provides detailed feedback for improvement focuses on measuring learning outcomes কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C it provides detailed feedback for improvement next Diagnostic assessment is used to do what? Diagnostic assessment কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Evaluate the final learning outcomes,
identify students' prior knowledge and learning difficulties, rank students in the classroom, নে create classroom test. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to identify students' prior knowledge and learning difficulties. Next, which of the following is an example of a norm reference test? তলৰ কোনটো norm reference testৰ এটা উদাহৰণ হয়? Grading based on a curve, self-assessment by students, evaluating against specific learning objectives, নে competency-based assessment. Which of the following is an example of a norm reference test? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব grading based on a curve. Next question. In pedagogy, a rubric is used for what? Pedagogy rubric কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Scheduling a class timetable, setting examination rules, providing a framework for evaluating performance, conducting entrance test. শুদ্ধ উত্তৰ providing a framework for evaluating performance. Next, what type of question is most suitable for assessing higher order thinking skill? কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুত বেছি ভাল হয় যেতিয়া আমি হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিলক এছেছ কৰিবলৈ যাওঁ? মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ, ট্ৰু/ফলছ কুৱেশ্যনছ, অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ, নে ফিল ইন দ্য ব্লেংক কুৱেশ্যনছ? শুদ্ধ উত্তৰ অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ. নেক্সট, which of these assessments promotes self-reflection in student? তলৰ কোনটো এছেছমেণ্টৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যনটো কৰাত সহায় হয়? Peer assessment, formative assessment, summative assessment, and self-assessment. শুদ্ধ উত্তৰ self-assessment. Next, what is the meaning of reliability in an assessment? Assessmentত যদি আমি reliabilityৰ কথা কওঁ কি বুজায়? The assessment measures what it claims to measure. The results are consistent over time and context. It can be conducted within a short time. It is focused on practical applications. শুদ্ধ উত্তৰ the results are consistent over time and context. Next, the concept of assessment for learning is primarily related to what? Assessment for learning বুলি এটা কনচেপ্ট আছে, ই মূলতঃ কিহৰ লগত জড়িত? Formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment, achievement test. শুদ্ধ উত্তৰ formative assessment. Next, which among the following is an objective type of assessment? তলৰ কোনটো এটা objective type of assessmentৰ উদাহৰণ? Essay writing, true/false questions, oral presentation, practical experiments. শুদ্ধ উত্তৰ true/false questions. Next, which of the following is a feature of a criterion reference assessment? তলৰ কোনটো criterion reference assessmentৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয়? Comparing students to each other, measuring individual performance against predefined criteria, grading on a curve, setting up competitive ranks. শুদ্ধ উত্তৰ measuring individual performance against predefined criteria. Next, what type of evaluation is conducted during the teaching process to monitor student progress? কেনে ধৰণৰ evaluation কৰা হয় যেতিয়া আমি টিচিং প্ৰচেছত ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেছটো মনিটৰ কৰিবলৈ যাওঁ? Summative evaluation, diagnostic, formative, norm reference. শুদ্ধ উত্তৰ formative evaluation. Next, which of the following assessments helps identify gifted students? তলৰ কোনটো এছেছমেণ্টৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত যদি কিবা গিফটেড টেলেণ্ট আছে তাক আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা যায়? Formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment, and standardized assessment. শুদ্ধ উত্তৰ diagnostic assessment. Next, the concept of construct validity in assessment refers to what? Assessmentor প্ৰসংগত construct validity বুলি এটা concept আছে, ই কি বুজায়? The consistency of results, how well an assessment measures what it is intended to measure, whether the assessment is feasible, the speed at which the test can be completed. শুদ্ধ উত্তৰ how well an assessment measures what it is intended to measure. এটো শুদ্ধ উত্তৰ. Next, what is the term for an assessment tool that compares a student's performance with the performance of peers? সেই টাৰ্মক কি বুলি জনা যায় বা সেই এছেছমেণ্ট টুলক আমি কি বুলি জানো যাৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো তেওঁলোকৰ
অন্যান্য যিবোৰ পিয়াৰ্ছ আছে সমপৰ্যায়ৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্সৰ লগত তুলনা কৰা হয় ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেন্স টেষ্ট ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেন্স টেষ্ট নে ফৰ্মেটিভ টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ নৰ্ম ৰেফাৰেন্স টেষ্ট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন what type of assessment is primarily used to provide feedback for improving learning and instruction তলৰ কোনটো assessment প্ৰক্ৰিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মূলত যাতে লাৰ্নিং আৰু ইনষ্ট্ৰাকচন আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ summative assessment formative assessment diagnostic assessment standardized test formative assessment peer assessment involves what teachers evaluating students students evaluating their own work students evaluating each other's work external experts evaluating students performance শুদ্ধ উত্তৰ students evaluating each other's work next the backwash effect in evaluation refers to what backwash effect বুলি এটা কনসেপ্ট আছে পেডাগজিত বিশেষকৈ ইভালুৱেশ্যনৰ প্ৰসংগত গতিকে ই কি বুজায় negative influence of assessment on teaching and learning feedback provided after evaluation the comparison of students results over time revision of curriculum based on evaluation শুদ্ধ উত্তৰ negative influence of assessment on teaching and learning next a test is considered fair if আমি এটা টেষ্টক fair বুলি কওঁ কেতিয়া it includes difficult questions to challenge students it gives all students an equal opportunity to succeed it is lengthy to cover all topics it penalizes students for wrong answers it gives all students an equal opportunity to succeed next which of the following assessments is most useful for evaluating practical skills যদি আমি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত প্ৰেক্টিকেল স্কিল ইভালুৱেট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো এছেছমেণ্ট খুব বেছি প্ৰয়োজন হ'ব অৰেল এক্সামছ মাল্টিপল চইচ টেষ্ট পাৰফৰ্মেন্স বেছড এছেছমেণ্ট এছে ৰাইটিং শুদ্ধ উত্তৰ পাৰফৰ্মেন্স বেছড এছেছমেণ্ট নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য কি এডভান্টেজ অফ ইউজিং অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ ইন এছেছমেণ্ট অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন যদি আমি এছেছমেণ্টত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ মূল এডভান্টেজটো কি সুবিধাটো কি They are quick to evaluate. They allow students to express their understanding in depth. They are free from subjectivity in evaluation. They eliminate the need for rubrics. They allow students to express their understanding in depth. Next, a teacher assesses students by observing their behavior and participation during a group activity. This type of assessment is called what? এজন শিক্ষকে ষ্টুডেণ্টক এছেছ কৰে তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ চাই আৰু কেনেকৈ তেওঁ এক্টিভিটি কৰিছে গ্ৰুপ পাৰ্টিচিপেশ্যনত বা বিভিন্ন পাৰ্টিচিপেশ্যনত গতিকে তেনে এছেছমেণ্টক আপুনি কি ক'ব ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট অবজাৰভেশ্যন বেছড এছেছমেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এছেছমেণ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেন্স এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ অবজাৰভেশ্যন বেছড এছেছমেণ্ট নেক্সট Which of the following is an example of formative assessment? তলৰ কোনটো formative assessment এটা উদাহৰণ annual examinations weekly quizzes national level standardized test final project submission শুদ্ধ উত্তৰ weekly quizzes next Bloom's taxonomy is primarily used in assessment to what Bloomsৰ যিটো taxonomy বুলি concept আছে এটো primarily ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনে ধৰণৰ মানে কি assessmentৰ বাবে develop test administration guidelines set benchmark for grading classify learning objectives into cognitive levels design test formats for summative assessment শুদ্ধ উত্তৰ classify learning objectives into cognitive levels next when a student evaluates their own work it is referred to as what যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনে নিজে নিজৰ কাৰ্যক ইভালুৱেট কৰে বা মূল্যায়ন কৰে তাক আপুনি কি ক'ব peer evaluation teacher led evaluation self assessment নে summative evaluation self assessment বুলি কোৱা যাব next the process of identifying the strengths weakness opportunities and threats of a student's learning progress is known as what যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টে শিকি থাকে তেতিয়া সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া যদি আমি তেওঁৰ ষ্ট্ৰেংথ কি উইকনেছ কি অপৰচুনিটি কি থ্ৰেট কি সেইবোৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে তাক আপুনি কি ক'ব SWOT analysis formative evaluation diagnostic assessment performance appraisal শুদ্ধ উত্তৰ SWOT analysis next which assessment tool is best suited for evaluating creative writing skills
তলৰ কোনটো ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং স্কিলছ ইভালুৱেট কৰিবলৈ ভাল হয় কোনটো টুল এছেছমেণ্ট টুল MCQs rubrics true false questions objective tests শুদ্ধ উত্তৰ rubrics next which among the following is not a function of assessment in education তলৰ কোনটো assessmentor কাৰ্য নহয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত promoting competition among students monitoring learning progress providing feedback to learners and teachers improving teaching strategies শুদ্ধ উত্তৰ promoting competition among students next the reliability of an assessment tool refers to what reliability of an assessment tool বুলি ক'লে কি বুজায় ability to measure what it is intended to measure consistency of results over time relevance to the curriculum practicality of use শুদ্ধ উত্তৰ consistency of results over time next the term authentic assessment refers to what authentic assessment কি বুজায় A. Test conducted in controlled environments. B. Assessments based on real-world tasks and scenarios. C. Exams with only objective type questions. D. Peer-reviewed test papers. শুদ্ধ উত্তৰ Assessments based on real-world tasks and scenarios. Next, the feedback loop. Feedback loop বুলি concept এটা আছে assessmentত কি লক্ষ্য লৈ মানে এইটো কৰা হয় rank students for competitive purposes, provide guidance for improvement in learning, compare student achievements across schools, evaluate the effectiveness of the curriculum. শুদ্ধ উত্তৰ provide guidance for improvement in learning. Next, which of the following is not an example of informal assessment? তলৰ কোনটো informal assessment এটা উদাহৰণ নহয় Teachers' observation during class activities, verbal questioning during a lesson, classroom discussions, a mid-term examination. শুদ্ধ উত্তৰ a mid-term examination. Next, what is the primary focus of competency-based assessment? Competency-based assessment or primary focus to কিহত থাকে? Ranking students based on scores, measuring mastery of specific skills or knowledge, evaluating against a norm group, testing general intelligence. শুদ্ধ উত্তৰ measuring mastery of specific skills or knowledge. Next, what is an essential feature of a rubric in assessment? Rubricor এটা essential feature কি হয় assessmentত? It consists only of marks or grades. It defines performance levels for specific criteria. It excludes qualitative feedback. It is used for objective type questions only. শুদ্ধ উত্তৰ it defines performance levels for specific criteria. Next, an assessment that allows students to use books and reference materials during the test is called what? এনে এটা assessment য'ত ষ্টুডেণ্টক কিতাপ আৰু অন্যান্য ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়া হয় এটা পৰীক্ষাত তাক আপুনি কি ক'ব ওপেন বুক এছেছমেণ্ট ক্লোজ বুক এছেছমেণ্ট ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট কম্পিটেন্সি এছেছমেণ্ট ওপেন বুক এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ এ সামেটিভ এছেছমেণ্ট ইজ অলছ' নন এজ হোৱাট সামেটিভ এছেছমেণ্টক আপুনি কি বুলি ক'ব প্ৰচেছ ইভালুৱেশ্যন আউটকাম ইভালুৱেশ্যন ডায়াগনষ্টিক ইভালুৱেশ্যন নে কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ আউটকাম ইভালুৱেশ্যন নেক্সট An assessment designed to evaluate a student's ability to perform real tasks is called what? এনে assessment যিটো ডিজাইন কৰা হয় যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ৰিয়েল কাম কৰাৰ জীৱনত যাতে এবিলিটি আছে নে নাই তাক ইভালুৱেট কৰে অবজেক্টিভ এছেছমেণ্ট নে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড এছেছমেণ্ট নে ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট নে পিয়াৰ এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড এছেছমেণ্ট নেক্সট Which type of questions is most suitable for assessing recall of factual information? কেনে ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত বেছি সুইটেবল হয় যেতিয়া আমি যদি কোনোবাই কিবা ফেক্চুৱেল ডিটেইলছ বা ইনফৰমেশ্যন মুখস্থ কৰিছে তাক টেষ্ট কৰিবলৈ লোৱা হয় ট্ৰু ফলছ কুৱেশ্যনছ এছে কুৱেশ্যনছ অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ এনালাইটিকেল কুৱেশ্যনছ ট্ৰু ফলছ কুৱেশ্যনছ নেক্সট দ্য প্ৰাইমেৰী ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এছেছমেণ্ট এণ্ড ইভালুৱেশ্যন ইজ ডেট Assessment or evaluation or major primary difference to key. Assessment is judgmental while evaluation is not. Assessment is ongoing while evaluation is conclusive. Assessment is only for teachers while evaluation is for students. Assessment is formal while evaluation is informal. Uthautor, assessment is ongoing while evaluation is conclusive. Next, what type of learning does formative assessment encourage? Formative
এছেছমেণ্টৰ দ্বাৰা কেনেধৰণৰ লাৰ্ণিঙক এনকাৰেজ কৰা হয় কম্পিটিটিভ লাৰ্ণিং কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ লাৰ্ণিং মেমৰাইজেশ্যন ৰট লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ লাৰ্ণিং নেক্সট which of the following is not a characteristic of summative assessment তলৰ কোনটো summative assessmentৰ এটা characteristic নহয় A conducted at the end of an instructional unit focuses on overall achievement, provides feedback for improvement and used to assign grades. শুদ্ধ উত্তৰ provides feedback for improvement. Next, a good assessment tool must be এটা ভাল assessment tool কেনেকুৱা হ'ব লাগে valid and reliable, simple and subjective, norm reference and subjective, long and detailed. শুদ্ধ উত্তৰ valid and reliable. Next, the primary goal of diagnostic assessment is to what? Diagnostic assessment কৰাৰ primary goal to কি? Rank students in order of performance, identify specific learning gaps and difficulties, summarize the knowledge gain, evaluate teachers' performance. শুদ্ধ উত্তৰ identify specific learning gaps and difficulties. Next, an example of norm reference assessment is norm reference assessmentor এটা উদাহৰণ কোনটো হয় তলৰ grading students based on individual performance, comparing students' score with a class average, allowing students to self-assess, evaluating skills using rubrics. শুদ্ধ উত্তৰ comparing a student's score with a class average. Next, which type of assessment involves comparing a student's performance to a standard or benchmark? তলৰ কোনটো assessmentত ষ্টুডেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো কম্পেয়াৰ কৰা হয় এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু বেঞ্চমাৰ্কৰ লগত ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট ছামেটিভ এছেছমেণ্ট ডায়েগনষ্টিক এছেছমেণ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট দ্য প্ৰাইমেৰী বেনিফিট অফ পৰ্টফলিঅ' এছেছমেণ্ট ইজ হোৱাট পৰ্টফলিঅ' এছেছমেণ্টৰ প্ৰাইমেৰী বেনিফিটটো কি ইট ফ'কাছেছ অনলি অন অবজেক্টিভ ইভালুৱেশ্যন ইট encourages competition among peers. It showcases the learner's progress over time. It provides immediate feedback. It showcases the learner's progress over time. Next, a test with a high level of content validity ensures that at a test with high level of content validity ase I ki nishchito kore the test measures what it intends to measure. The test includes all relevant topics in proportion to their importance. The test produces consistent results. The test is simple to administer. The test includes all relevant topics in proportion to their importance. Next, which of the following is an example of a summative assessment? তলৰ কোনটো summative assessment এটা উদাহৰণ classroom discussion, homework assignment, end of term examination, peer feedback during group work. শুদ্ধ উত্তৰ end of term examination. Next, formative assessments are typically used to what? Formative assessment সাধাৰণতে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় assign grades at the end of a term, identify learning gaps during the learning process, compare students to a standardized norm, summarize overall student performance. শুদ্ধ উত্তৰ identify learning gaps during the learning process. Next, the purpose of peer assessment is to what? Peer assessment কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি identify teacher effectiveness, allow students to evaluate their own work, encourage collaborative learning by assessing each other's work, provide standardized grades. শুদ্ধ উত্তৰ encourage collaborative learning by assessing each other's work. Next, which type of test provides insights into students' readiness for a particular course or grade level? তলৰ কোনটো টেষ্টে এইটো কথা জুখি চাবলৈ চেষ্টা কৰে যে ষ্টুডেণ্ট কিবা এটা কোৰ্ছ বা গ্ৰেড লেভেলৰ বাবে ৰেডি হয় নে নহয় সামেটিভ টেষ্ট ডায়েগনষ্টিক প্লেচমেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট প্লেচমেণ্ট টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ কনষ্ট্ৰাক্টেড ৰেছপন্স এছেছমেণ্ট আৰ বেষ্ট এক্সেম্প্লিফাইড বাই কনষ্ট্ৰাক্টেড ৰেছপন্স এছেছমেণ্ট তলৰ কোনটো অপশ্যনৰ দ্বাৰা ভালকৈ এক্সেম্প্লিফাইড হৈছে MCQs, true false questions, essay type questions, matching questions. শুদ্ধ উত্তৰ essay type questions. Next, the reliability of a test can be checked by reliability of a test কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰোঁ administering it to the same group multiple times, ensuring it is aligned with curriculum standards, conducting it in a controlled environment, including multiple choice questions. শুদ্ধ উত্তৰ administering it to the same group multiple times. Next, what is the most important feature of performance based assessment?
পাৰফৰ্মেন্স বেছড এছেছমেণ্টৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যটো কি focuses on theoretical knowledge, measures application of knowledge through tasks, evaluates against peers' performance, relies only on multiple choice questions শুদ্ধ উত্তৰ it measures application of knowledge through task. Next, rubrics in assessment are useful because they rubrics assessment খুব বেছি লাভদায়ক হয় কাৰণ grade automatically provide detailed criteria for evaluation, are subjective and flexible, simplify the assessment process by removing guidelines শুদ্ধ উত্তৰ it provides detailed criteria for evaluation. Next, standardized tests are characterized by what? Standardized test or বৈশিষ্ট্যটো কি uniformity in administration and scoring, use of essay type questions, focus on open-ended feedback, adaptability to individual student needs শুদ্ধ উত্তৰ uniformity in administration and scoring. Next, a test that evaluates students learning at the end of a chapter is an example of what? এনে টেষ্ট য'ত ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্ণিঙক ইভালুৱেট কৰা হয় চেপ্টাৰ এটা শেষ হোৱাৰ পিছত সেইটো কিহৰ উদাহৰণ diagnostic, summative, formative, norm reference শুদ্ধ উত্তৰ summative. Next, continuous and comprehensive evaluation CCE in short form ই কিহত গুৰুত্ব দিয়ে grading based solely on exams, holistic assessment of cognitive, emotional and psychomotor domains, eliminating all forms of assessments, only assessing the psychomotor domain শুদ্ধ উত্তৰ holistic assessment of cognitive, emotional and psychomotor domains.